Yes. Okay. So today is the day that you are going to study without two more students. Okay. Yes. So this is the topic that you have just presented to me, and you have made lots of mistakes on the vocabularies. So the very first one, we have the word like environment. Environment. This is the word that I want you to pay attention to. So here, if you want to say that I am talking about people working in the environment. So if we are talking about the jobs of people, do you remember one word in English related to environment? To say that some people working in the environment. How do you call people working in the environment? And then worker. Oh, okay. So right now you are thinking of the worker, right? Yes. For business, we are going to have the word worker. Like I don't work in the office. I work in the factory, so I am going to be called worker. Okay. So if I work, you are using the word or what is wrong? ORKER. This word is used for factory factory. But we are not talking about the factory. We are talking about the environment. So for people working in the environment, they are going to be called environmentalists. Environmentalists, okay? So here, when you present the topic to me about the environment, you forget to use the word environmentalist. For example, in Vietnam, if we want to understand the environment, like when does it rain or when does it stop raining, what kind of program do we need to watch? Yes. Yeah, what kind of program do we need to watch if you want to understand the weather for today or the weather for tomorrow? I think in the Yeah. TV. Yes, on the TV. But do you remember the name of the program on the TV? We Uh, watch we watch what kind of program on TV so we can understand that this program. If we want to know about the weather for today, we need to watch this kind of program. So what is the program called? it means it means you watch it in TV or mm, You watch it on TV, okay? yes. Because if you say that I watch it in TV, it means that I will get inside the TV, and then I will open up the TV, and that doesn't make sense because when you are in something, it means that you open everything and you try to get yourself into that, but you cannot get inside the TV, okay? Because you are a human being. Do you understand me? So Yes. right here we are talking about the program. It means that if I want to watch about the environment Vietnam today or of Saigon today, I need to watch, okay, this program is called the weather forecast. The weather forecast. For example, usually, if you want to ask me about the weather, what kind of question should you use to ask me about the weather? What kind of question should you use to ask me about the weather? I think what is the weather today? Very little. What is the weather today? Or they can put one more word that is what is the weather like today? Like here, it's not about a hobby. It's not like I like listening to music anymore. Like here, okay, to be here, it means that you want to understand how is the weather today. Do you understand me? Yes. So if I want to understand how is the weather today, I'm going to ask, oh, what is the weather like today? Or what is the weather today? So here, whenever we think of the environment, the weather, please think of the weather forecast. Because if you want to understand how is the weather today, you need to watch the weather forecast on television. Yes. And people speaking and presented about the weather to you on television, how do you call them? How do you call people?
sitting and present the weather to you on TV? I think I don't know. You don't know, okay, so let's call this one MC. Do you know an MC? Yes. Usually, even though we said, oh, he is an MC for HTV channel on television, or you are an MC on VTV, okay, VTV1 channel on television. So MC is a short word for people working in television, okay, business. But here we have a very long name for MC that is master of ceremony. The master of ceremony. So if you want to become a master of ceremony, you need to be very good at presentation. Okay, you need to be confident in your English, in your language. So right now I'm talking about the weather forecast. So if you watch the weather forecast on television, you will know that oh he's an MC for this weather forecast or she's an MC for this weather forecast. I love watching the weather forecast because of him, because of her. The MC is so good in this weather forecast. Did you get me? Yes. Yes, okay. And if we are talking about environment, we are talking about people working in the environment, okay? And here, what is the job of people working in the environment? And then what is the job, okay? What is the job, okay, of people working in the environment? Uh, the the job of people working in the environment called environmentalists. Environmentalist, okay, environmentalist. But here, the word environmentalist is the name of the job. But I want to understand clearly what is the job? What do they actually do in the environment? They just uh, clean the road. Oh, you think about the word clean the road. Oh, so if environmentalists clean the road, this is not a good thing for them to do because the environmentalists are very important people in our economy. So here, for the job of environmentalists, they are going to check check the weather. They are going to check the weather, or they are going to observe, okay? Observe the weather change in the city or in the hometown. Do you understand me? Yes. So here we have the word environmentalist. Here, như vậy khi mà mình nói đến câu hỏi gọi là những cái người mà làm việc trong môi trường, người ta sẽ gọi là cử nhân môi trường học hoặc là tiến sĩ môi trường học, thì nghe nó rất là gọi là nó rất là cao cả, nhưng mà thực chất ra cái công việc của họ không phải là đi dọn đường này nọ. Nếu đi dọn đường này nọ người ta sẽ dùng từ là lao công cho tiếng Anh, nhưng mà ở đây họ không đi dọn đường mà ở đây họ sẽ là cái người mà kiểm tra, gọi là kiểm tra cái thời tiết nó như thế nào, và cái người này sẽ gọi là sẽ giám sát, observe, okay? Observe what the change in okay in the city or in the countryside, for example. So here we have the word observe, and the environmentalists need to make sure that the weather is going to be fine. Okay? The weather is going to be fine, and of course, so the environmentalists need to predict whether we will face natural disasters or not. Như vậy, cái người environmentalist người ta sẽ tiên đoán được là mọi người sẽ phải đối mặt với lại những cái gọi là thảm họa của thiên nhiên hay là không. Như vậy khi mà Tuấn Đức thấy cái từ mà gọi là environmentalist, thứ nhất là Tuấn Đức phải nhớ đến cái việc mà người ta sẽ check coi cái weather, có nghĩa là người ta sẽ kiểm tra cái thời tiết đó, và sau đó người ta sẽ giám sát coi cái sự thay đổi của thời tiết là gì, và người ta phải đảm bảo được cái gọi là cái thời tiết nó luôn luôn là going to be fine, ok, đảm bảo, và cuối cùng là mình sẽ tiên liệu. Như vậy cái động từ thứ nhất mà teacher muốn Tuấn Đức làm là động từ là check, là kiểm tra. Động từ thứ hai nên tóc lên một chút xíu thì mình phải observe, là mình sẽ giám sát, và động từ thứ ba là mình phải make sure. Make sure nó rất là basic, this is a very basic English word. So the one to use the word guarantee, và động từ cuối cùng là động từ predict it,
English. Okay, predict. Đây. Rồi tiếp theo là cái câu hỏi tính nhất là cái chương trình mà mình phải coi ở cái trên TV thì cái chương trình nó được gọi là dự báo thời tiết, gọi là the weather forecast. Thì ở đây mình mới học một cái từ được gọi là dự báo trong tiếng Anh. Và thứ nhất là từ predict, và thứ hai thì nó sẽ bằng những cái từ forecast. Như vậy tôi dự báo là hôm nay trời sẽ mưa. I forecast today the weather is going to rain, for example. But here we use the word weather forecast. So weather forecast is the name of the channel on television. Okay. Rồi tiếp theo khi mà nói về khí hậu thì mình sẽ dùng từ ô nhiễm, hoặc là mình sẽ dùng từ được gọi là nó bị chất thải làm ô nhiễm đi. Thì từ ô nhiễm đầu tiên thì chúng nó sẽ có từ gì? Pollution. But you cannot say that the environment is pollution. We need to use an adjective for pollution. So here we cannot say that the environment is pollution. So here, what is the word? What is another word for pollution? Pollution is, yeah, that is it. Pollution is like the situation. Okay, it's not the word for you to use to talk about something, right? So you just use the word polluted. And here in English, we have the word polluted as an adjective in English. I can say that the environment is very polluted, or the pollution of the environment is killing people, okay? Is incurable, for example. So, như vậy trong tiếng Anh nó sẽ có hai thể dạng từ mà tính đất đang thấy trên bảng. Thể dạng từ thứ nhất nó sẽ là danh từ, và thể loại từ thứ hai thì nó sẽ là tính từ trong tiếng Anh. Nếu mà cái dạng từ nó là danh từ thì người ta sẽ dùng những cái từ mà nó kết thúc bằng lution hoặc là document, và ở đây mình đang học lution. Còn thể dạng từ thứ hai là tính từ. Và cái cách mà mình dùng cái tính từ rất đơn giản, cứ nhớ am is are thì sẽ dùng được cái tính từ giống như là she is very lovely and I like her a lot, for example. Và pollution, khi mà tôi nước dùng pollution có nghĩa là dùng cái sự là danh từ, chúng tôi phải nhớ là cái gì nói về sự ô nhiễm, sự gọi là sự ma sát hóa, hay là tất cả những cái gì mà liên quan đến danh từ thì mình nhớ đến cái từ sự. Và cách đặt câu với danh từ cực kỳ dễ, danh từ sẽ cộng với từ are và cộng cho một cái danh từ khác, rồi sau đó mình sẽ dùng từ to be am is are để mình đưa ra cái khái niệm. Ok, khái niệm trong tiếng Anh người ta sử dụng từ definition hoặc là meaning. Ví dụ như là sở thích của tôi là cái gì đó, my hobby is cái gì đó, hoặc là thói quen của tôi là cái gì đó, my habit is cái gì đó. Do you understand? You can know it, right? Okay, so cái sự ô nhiễm của môi trường là okay, không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, cái này ô nhiễm, cái kia ô nhiễm. Thì mình sẽ gọi là the pollution of the environment is polluted water, polluted air, okay, something like that. Và cái từ polluted là từ căn bản, còn một từ mình nâng cấp lên là contaminated. Contaminated. So I can say that the water is very contaminated at school or in the office, for example. On the board, I can see that you have used lots of words that you haven't studied before. The way that you speak is good, but the way that you put the words into the sentence is very wrong. Okay, so right here, I want you to spend like 10 minutes looking at this grammar, and you try to draw, okay, a situation that you use, okay, these words to talk. You understand me? Yeah, okay, so I'm gonna stop the recording.